Entonces, so, where is that wild duck? Entonces, ¿dónde está ese pato salvaje? Todo de nosotros, we all remember the koan about the wild duck, the story, yes? Entonces recordamos el Juan del pato salvaje. Master Ma says, "What's that?" And Baizhang says, "A wild duck." And Master Ma says, "Where did it go?" And Baizhang says, "It flew away." Maestro Ma dice, ¿qué es eso? Bajan dice, es un pato salvaje. El maestro le dice, ¿a dónde se fue? Y contesta Bajan, se fue volando. Se fue volando. Se fue volando. Yeah. But then, Master Ma grabbed the nose of Baizhang and said, "Well, then it didn't fly away. It's right here." Entonces el maestro Ma agarra la nariz de Bajan, lo tuerce y dice, pues mira, no se ha ido, aquí está. So, what's happening here? What is Master Ma trying to point out to us? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está tratando de sugerir a apuntar para nosotros el maestro Ma? Because it was a wild duck and it did fly away, so Baizhang's answers were correct. Porque sí fue un pato salvaje, sí se fue volando y entonces las respuestas de Bajan pues eran correctas. Can we find in our own experience anything that might explain to us, show us what Master Ma is pointing to? ¿Hay algo en nuestra experiencia que nos puede sugerir, nos puede mostrar qué es lo que quiere señalar el maestro Ma? Because on the one hand, it's clear that everything flies away. Everything, look, this Buddha back here, which I really like, it's made of wood. Eventually, it's going to burn up, it's going to fall apart, it'll be gone. Porque es evidente que pues todo eventualmente se va. Por ejemplo, este Buda que está acá atrás, que está hecho de madera, pues es seguro que en un tiempo pues se va a podrir, se va a deshacer y ya no va a estar aquí. Yeah. So, is there a Buddha that's still here when that Buddha has flown away? Entonces, ¿hay un Buda que todavía está aquí, aun cuando ese Buda ya se haya ido volando? Is there somehow a D or a Helsine or a Zyra or a Dennis who's still here after we've died? O puede ser que haya un Di, un Helsin o un Dennis que esté aquí todavía, aunque ya se haya muerto. I mean, for me, one of the places my mind went with this koan is, well, is there something that continues, even though everything eventually flies away? Entonces, a mí me hizo pensar este koan, ¿hay algo que sigue, que continúa aún cuando sabemos que todo se va volando? And by Zhang in this story, remember, after Ma has twisted his nose and it really hurt, it really hurt, and Bai Zhang goes back to the
to the dormitory and somebody asks him, "Why are you crying? Why are you crying?" And he says, "You go ask Master Ma." Y recordemos que sigue el koan, ¿no? Y entonces Bajan se va a su cuarto, se aposenta y está llore y llore, y alguien llega y le pregunta, ¿pero por qué estás llorando tanto? Y le dice, ve a preguntar al maestro Ma. So he does, and Maestro Ma says, "I think Bai Zhang understands why he's crying. Go back and ask him again." Entonces Ma le contesta, yo creo que Bajan sabe por qué está llorando. Vaya a preguntarle nuevamente. So he goes back to the dormitory, and now Bai Zhang is laughing uproariously, happily. Y regresa y ahí está Bajan, está riendo, carcajada, está feliz, riéndose. So, what has happened? What's happening to Bai Zhang? What is going on for Bai Zhang? Bai Zhang, and when his friend asks him, what does he say? He says, "Before I was crying, now I'm laughing." Entonces, ¿qué pasa con Bajan? Porque su amigo le pregunta, pero pues, ¿qué pasa? Y Bajan contesta, primero estaba yo llorando y ahora me estoy riendo. So, is Bai Zhang answering his friend's question, or is he avoiding it? Entonces, Bajan está contestando la pregunta o lo está evadiendo. And are you noticing as we go through this story again and wonder about what's happening? What do you feel what's going on for you? What's happening for you with this story? Y para ustedes, cuando revisamos y vemos nuevamente este koan, esta historia, ¿sienten qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Qué les pasa con esta historia? Do you notice anything that you hadn't noticed before? ¿Hay algo que notan que no hayan notado antes? Are there feelings happening that maybe weren't happening before? ¿Tienen algunos sentimientos, unas sensaciones que sienten ahora que no habían sentido antes? Are you feeling more frustrated than before, or are you feeling more relieved than before? ¿Se están sintiendo más frustrados o como más aliviados? Well, there's another koan, another story that's very similar to this one, but also very different. Y hay otro koan que es similar a este, a la vez es muy diferente. And in the other koan, I don't remember the names. So there's Xuanxia is a very well-known priest and teacher, and he's come to visit a small town. And they're so happy that he's coming that they're having a big celebration. Entonces, en este koan, Xuanza es un gran maestro que visita a un pueblo y están muy contentos que él los va a visitar. Yeah, and in this pueblo there is a meditation center, and the teacher there, his name is Xiaotang, and he's so happy that his old friend Xuanxia has come to visit. Entonces, en este pueblo hay un maestro que está ahí y entonces él está muy contento que este otro maestro viene a visitarlos. So they have a very big party. They have music and dancing and acrobats and lots of food. Entonces, está en una gran fiesta, tienen
comida, están bailando, hay gente que hace acrobacia, mucha comida. So the next morning, still tired, Swansha and Xiaotong see each other in the early morning. Entonces, al día siguiente, bastante cansados, los dos maestros se ven muy temprano en la mañana. Xuansha says to Xiaotong, where did that big party go that we had last night? Y Xuanza le dice al maestro del pueblo, ¿a dónde se fue esa gran fiesta que tuvimos anoche? It was so great. We had such a good time. Everybody was so happy. Where did it go? Había tanta gente, tan feliz, estábamos tan contentos, ¿y a dónde se fue? And the friend reaches down and lifts up just a little bit the corner of his robe. El amigo lo que hace es que se agacha y solamente levanta como una orilla de el ropaje, Como ¿qué será? sort of robe and bathrobe. What's ¿Qué es eso? Virginia me dio una palabra, pero no recuerdo. Robe es Como la túnica, ¿no será? Túnica, ya. Es solo un poquito, es como, como este. Es un movimiento como este. Y no dijo nada. He didn't say anything. No dice nada, nada más levanta la orilla de la túnica. And the other guy, Schwansch, I believe, says, it's gone far away. There is no connection between them. Y Schwanza le dice, se fue muy lejos y no hay ninguna conexión entre estos. Yeah, I think he means there's no connection between that big party last night and this movement you're making now. O sea, parece ser que quiere decir que no hay nada que conecta esa gran fiesta y ese gesto que está haciendo su amigo. It's that party's gone. Ya se fue. Ya se fue. No connection. No hay ninguna conexión. So you can hear in this koan the emphasis is not on what's still here, but on it's gone, it's gone, it's gone. Entonces podemos ver que en este koan el énfasis es al revés, que en vez de qué es lo que está aquí todavía, es qué es lo que se ha ido, ya se fue, ya no está. So, where did the party go? Estoy buscando la fiesta, dice. Yeah. So earlier today, I was hanging out with both these koans, Más temprano hoy estaba yo acompañándome de estos dos koans and remembering a little where these koans had already taken me, but wondering if, where it was going to take me now. acordándome de que había, a dónde me habían llevado estos koans en ocasiones anteriores y pensando dónde me iban a llevar hoy. And I think I really didn't really want to give it much attention, and I was feeling a little distracted. So I picked up my
iPhone. I picked up my phone. Entonces realmente no le quería poner mucha atención, me sentí bastante distraído, entonces pues levanté mi teléfono. And when I opened up the phone, there was um, a photo montage there. Ah, cuando abrí el teléfono había como un montaje fotográfico ahí. Yeah. I don't know if you know this, but iPhones, it's kind of strange, but iPhones, without you asking them to, they'll go to your photos and they'll find photos and they'll make a little photo montage, like a little video for you of photos that are all kind of about the same thing. No sé si ustedes han visto esto en sus teléfonos, pero el iPhone hace una cosa de que reúne unas fotografías y hace como un montaje de fotos que son sobre un tema. And I looked at it, you know, and am I going to start this and look at this? Yes, I'm going to look at this. Y pensé que voy a ver esto. Sí, pues sí, voy a verlo. So boom. And what I then saw, actually, there's more to the story, but I'm going to leave this part out. Dennis knows the other part. What I saw was a photo after photo after photo of our dear, beloved, now dead dog, Oaxaca Joe. Y hay otra parte que no voy a contar, que ya lo sabe Dennis, pero que lo que vi fue foto y otra foto y más fotos de nuestro querido perro, que era de Oaxaca y que ya está muerto, Joe. See, and this, I mean, I have many, many dogs that I've loved, and we love our little Tere now, but Joey was really special. He querido mucho de nuestros perros y de la que tenemos ahora la queremos mucho, pero este perrito era muy, muy especial. So looking at these photos, I was, of course, just taken by sadness, really, really very strong grief. Y viendo estas fotos me sentí pues invadido así de un sentimiento de muchísima tristeza y de duelo. And probably you know that feeling of so badly you want to be able to reach out and touch. You have to be able to reach out and touch a being, a person, a parent, a child who has died. You just have to reach out and touch them. Y a lo mejor ustedes han tenido esta sensación que les llega, que sienten que tienen que poder alcanzar y tocar a alguien que les hace falta, alguien que ha muerto, un niño, su papá, un pariente, un amigo que se ha muerto. Yeah. But that was not all. No fue todo. Because while that was happening, and this is difficult to describe, and it's not really any big dramatic thing, but it was one whole marvelous happening. Y lo que sucedió, que tal vez no es tan dramático, pero sentí que a la vez era una cosa completa, maravillosa, lo que estaba pasando. All of it totally here. Todo estaba completamente aquí. Is Joey here? No, Joey's dead. Can I reach out and touch Joey? No, Joey's flew away. He's dead. And, this right here now. Entonces
está Joey aquí, no, no está, lo puedo tocar, no lo puedo tocar, ya se fue, pero a la vez hay algo que está totalmente aquí. And as I describe it now, I'm getting very emotional and dramatic, but it was actually a very quiet thing. But it was so quiet and actually very calm. And I had such a feeling that there are no limits, there are no boundaries in any direction. Lo estoy compartiendo como algo muy dramático y en realidad fue un momento bastante calmado, de bastante paz. Y realmente lo que me dejó fue una gran sensación que no hay fronteras, que todo se extiende en todas direcciones. Todo extende en todas las direcciones, ¿ya? Everything flies away in all directions. Todo se va volando en todas las direcciones. Well, always I have much more I could say, but I think I should stop because I want to know what's happening for you with this story of the wild duck and maybe today now the story with the big party. Entonces, pues podría decir más, pero quiero parar y escuchar a ustedes. ¿Qué les pasa a ustedes con esta historia del pato que se fue volando y también con el otro koan que vimos de la fiesta? And I just now realized that Tere has been hiding outside of the, whoops, No, es okay. all the time. She's right here, and yeah, I don't know what's here in the room and what's in Zoom. It's all one big happening. Ojalá que escucharon nada más. Sí. Sí. Yeah, okay. Yeah.